hasara ndapiwa na Jesu, rekutaka warasika, kuti watoke mumba ya Jehova, mutoro Jesu andipa. Tichapara zake kwese munika, Jesu kwese chanzi tumachini tungamira, na Jesu Kristu mambo. Apo simbarangura da kupera, basarisa tirapera, dicha kumbira kuti andipate, disime ndimufambire. Dicha baraza munika, Jesu kwese chanzi tumachini tungamira, ndinobimba na Jesu Kristu mambo. Asindikafa asati auya, basarake karifambe, ndinona mata kutinga nifire, adibira Jesu Kristu. Dichapara zake kwese munika, Jesu kwese chanzi tumachini tungamira, ndinobimba na Jesu Kristu mambo. Dichapara zake kwese munika, Jesu kwese chanzi tumachini tungamira, ndinobimba na Jesu Kristu mambo. Dichapara zake kwese munika, Jesu kwese chanzi tumachini tungamira, ndinobimba na Jesu Kristu mambo. Dichapara zake kwese munika, Jesu kwese chanzi tumachini tungamira, ndinobimba na Jesu Kristu mambo. Nhasi unoyu toda kuita chimwe chinhu. We want to talk. Handitika toda kutaura tese, toda kuti isu nevabereki titaure nevana vedu nenzira yakasununguka. Toda kuti timboisa foundation yenyaya dzinotangira pano dzonoperera kumba. Saka tine nyaya dzedu mbiri dzatinofanirwa kuadresa nevana. So by the end of the day vana musununguke. Mukanzwa ndichita sendinopopota, handisi kupopota ishungu. Handitika. Saka musazoenda muchiti mudhara kamudhara kaya kanozvida kuzviedzani kuti tingoonesana. Saka nhasi unoyu toda kumbotaura nevana panyaya yanetsa zvikurusa. Panyika pano pane nyaya mbiri dzinonetsa. Yekutanga madrugs, yechipiri upombwe. 2. So kana nguva ikatendera we'll discuss issues. We want kana taenda kumba kuti discuss ma issues aya nemabereki vedu, issues of sex, issues of choice, and what sex is and what sex is not. That's what we are going to be discussing as tinotangira edu kure. Ndoziva kuti vanhu vazhinji vanofunga kuti, ndaitaura nomumwe mundaraunda musisika ndichiti, have you ever discussed the issues of sex with your child?
zvikanzi izvo, those are issues that I cannot discuss with my child. Ndikati, if you cannot discuss it with your child, remember someone will. Saka wasati kana umba wakagara pane nyaya usina kutaura haina kutaura, asi zvinozodhipenda nekuti akaitaura akataura akanangei. Saka munhu wese unofanirwa kumeka sure kuti hakuna relationship kuti ivakike. We should be free to discuss everything. Saka ndo zvatichaita. Ende vana vedu munoziva kuti vanofunga kuti takangozvarwa tiri maelder. Ndo saka vachizofunga kuti pakati pedu navo pane generation gap. Ndikandibvunze mwana wangu akapfeka uniform yekuchikoro. Sumuka hako mwanangu. Ndava kubvunza iwo akapfeka uniform toziva kuti dzako dzopanana moto. Nai mwanangu ndoda kubvunza, ngatiti ini ndine makore angu 25. Ndomba ndaita mwana anonzi iwewe. Unonzani? Ndomba ndaita Peshi, iwewe ndiwe dangwe rangu. Iwe wazvarwa ndiripo. Ndizvo zvandirika. Tomba inini pandinenge andinde ndine 25. Ini pandinenda ne 55 andione wane 20. Unoramba here kuti takararama tese for the 20 years dzako. Ko generation gap inozobva papi kana tatiripo tese? Ndoda kubvunza because it is a truth that has been ordained, where parents agree kuti there is a generation gap and children agree kuti there is a generation gap. Ndiri kubvunza iwe mwana wangu uri kuita physics kuti generation gap inobva kupi kana enda ndiripo iwe wanga uripo tese takangodai zvinhu zvichingofamba. Chandoda kuburitsa pachena ndechoti Mwari neumhizha hwake haana kutendera kuti pave negeneration gap pakati pemubereki nemwana, because they will all be present when things happen. Yes. Unfortunately, I don't know where the issue of generation gap came from. If you accept it, you accept it. I don't. Can anyone convince me why there could be generation gap between munaona TV kakawanda nanga akarara? Ndipindure youth kuitira kuti musazoita nharo. Inandi handifungi kuti pakati pangu nemwana wangu pane generation gap. Hapana. In all spheres. Yafai. Saka ndakuda kutaura nhasi uno nemi vanangu tichibvunzana mubvunzo vakuru vari pano. Ndichatora mwanasikana wangu uyu ndomumisa apa kamuswiti. Handi muri kumuona kawe? Ndiri kumumisa. Ini kana ndichitodiscuss handimhanye. Saka ndine vana vangu 2. Handitika muri right. Musununguka handitika. Imi muri kungoshanda semaexample evakuru avo. Handitika imimi hamumo munyaya ndoda kutaura. Saka musununguke. Ngatinamatei. Baba wangu namuponesi musiki wedenga nepasi, tibetserei kuti patinoburitsa zvinhu izvi pachena, imimi Mwari muve Mwari, isu tive vanhu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndoda kutanga ndaverengerwa mukati meBhaibheri, mukati mebhuku ra1 Corinthians chapter 10 pavhesi ya11. Vakorinde vekutanga chapter 10 pavhesi ya11. Zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo. Hanzi zvino izvi zvakavawira kuti vave zviratidzo. Zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu. Uye zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu. Takasvikirwa nekuguma kwenyika. Hanzi nekuti kune vakararama tisati taveko vane zvakavawira. Zvikanzi zvinhu izvi zvavawira, Mwari akazvitendera kuti zvinyorwe pasi. Zvikanzi zvainyorerwei? Zvikanzi zvainyorerwa pamusana pekuti upenzi hwachaka hunozotoredzera kune upenzi hwemunhu wesenchuri yegore rino. Saka munhu wesenchuri yegore rino akanyorerwa nyaya dzachaka kuti azive kuti zvakawira chaka zvinogona kuwira iye. Saka zvikanzi izvi zvakawira vanhu ava zvakanyorwa as symbols kuitira isu takasvikirwa nekuguma kwenyika. Nekuti Mwari akaziva kuti upenzi hweSodhomu huchauya muna 2022, vanhu voita sevadiscover chinhu chinyowani. Nyamba handi chinyowani, muSodhomu mane vaivemo vasina kuda kurara nevanhu chete, asi vakatomboshuva kurara nengirozi. And it was malevels ekuti muSodhomu vakatonzi tokupai mhandara naLoti, vakati hatidi mhandara, toda varume, ndivo vatinofarira. Zvoisa pachena kuti chivi ichi hachizi chinyowani, ndiwe munyowani pachivi.
yafakai. Saka kana munhu asvika ari munyowani pachivi, anochitora sezvinonzi ava akaimbatsva nyamba handiimbatsva. Asi bhaibheri riri kuti pane zvakawira ava zvakaitirwani isu, pane zvakawira ini zvinoitirwa ava. Sei Mwari achidaro? Anoti kana inini kumba kwedu ndikamitisa kana kuti ndikamitiswa zvikandirwadza, inini ndatove object lesson kune vekwaMachando kuti hazvigone kuti tiwire mugomba rimwe chete tiri vaviri. Saka ini pandee ndiri mugomba iri, I don't expect mwana wamai vangu kuwira makadaro. Asi unfortunately problem inonetsa ndeyekuti people walk into the same problem using different routes. Yafai. Now pakadaro ndakuda kuchikubvunzai mubvunzo wekuti ngatiti ini ndikabereka mwanasikana wangu ndikagara naye kuBorodale kune vakomana 4. Mapabataka ndomba ndati inini mwana wangu omba aroorwa, ndizvo zvoka. Umwe womunhu obara mwana wake omuendesa kunyazura, ndizvo zvoka. Ndo environment yaanoziva. Omba asvika ikoko otsvaka mukomana. Tinoti here pane pakati pevanhu 2 apa pane isiri arranged relationship. Pindura ika vanangu. Pane here pama relationships ayari 2 isiri arranged. Taura kwe mwana wechikoro. Hapana isiri arranged pamusana pekuti the environment has arranged the relationship for you and you were not responsible for the arrangement. Zvakafanana nekuti inini ndikapinda newe church pane vakomana 2. Iwe unofunga kuti une choice between 2 but hauna choice because ndakupa 2. Totora kudai izvi. Ngatimboti une mukomana une musikana waunofambidzana naye muri vasikana mese ishamwari yako. Musikana uyu mune route yamunoshandisa every day ende iye ane mushamwari yake yechikomana. Shamwari yake yechikomana yomva yadanana newe. Is it an arranged relationship or not? Ukaenda pa Facebook ukasangana nemukomana, can we call it an arranged relationship or not? If it is arranged, then give me one example of a relationship that is not arranged. You think between the parents and the children it's not arranged. Umwanoti ndipewo one relationship isiri arranged. Chandoda kukudzai mese makagara muno. Makarukwa musina kurukwa, makakama musina kukama, makadzidza nevasina kufunda. Musafambe muchitiudza kuti there is any marriage that is out of love. All relationships are arranged. The only difference iripo ndeyekuti people do not want their parents to arrange marriages for them. They would rather have a friend arrange the marriage. So by the end of the day, Bible rangu rinonyorwa chinzi Abrahama akuda kuti mwana wake arovore mukadzi. Zvikanzi akatuma muranda zvikanzi enda kune verudzi rwangu unomutsvagira mukadzi. Kana tichitaura nenyaya ye arrangement iyi inoita se arrangement iri backward, but Mwari waizviziva kuti akafamba nzira iyi ane sarudzo mhenyu kudarika asina. So unfortunately the challenge that we have between us and our children is the only person they do not trust when they get into a relationship are the people who have good intentions for them. And this is munhu anoexemtwa, munhu asingadiwe pachirongwa mubereki. Pfungwa yemubereki yakasarira, kumba yemubereki iri backward. Mubereki haazive zvakandinakira, mubereki akave nechance yekusarudza zvake, haagone kundisarudzira. All I want to tell you guys ndeyekuti today we want to discuss ndeyekuti izvo, how can you trust a friend, your friend more than a parent? How can you trust a young man wawasangana naye mukombi more than a parent? How can you trust someone you coincidentally met more than a parent? How can you trust someone who said I love you
when you do not realize whether his definition of love is congruent with your definition of love. How do you know when someone says, I love you, he means exactly what you mean? How do you know when someone says, I want to marry you, they mean exactly what you mean? How do you know when someone says, I want to give you quality life, he is talking of quality according to you? How is it that you have allowed people to accompany you until you accept them and you are fond of them and you believe you are in love? This is the $1 million question that we want to discuss today. What is love? Because Bible rangu richinditaurira through the spirit of prophecy rinoti love is of heavenly origin, and those without Christ can never see love. And there are so many young people who are going to marry who will never know of love until they are 7 feet underground. And there are some people who are married now who have never been in love. You only have an association. Why? When we are talking of the love, is really not love, it's beyond definition. Now the question in the kuti, why is it that my marriages atinofunga kuti they are love marriages, they are failing? Ukaenda kunyika dzinema arranged marriages, they are succeeding. The divorce rate kunana America is 57%. The divorce rate kunana India is 7%. How come those who are having relationships dzineva kuru mukati dziri kurarama asi dzineva ana dzamakasarudza mega dziri kufa? How does that happen? Let's talk. I'm talking to you. Indozopedzisa zvangu. Because tese sevabereki takagara muno, in issues of life we have taken a back seat kuvana vedu. Vanoenda kunotana chero zvavanoda. Then toti kana zviri izvo zvaunoda mwana wangu zviri right. And we believe interrogation is interference. And who has coined that statement? Yekuti tifungire kuti mubereki is not an interested party mu investment yemwana. Saka let's talk. Imewafana ndimunotanga mataura oka. Noti ndogona kuparirirai yamusingazogoni kubuda mairi. Munofungei nenyaya yandiri kutaura. Ndofunga kuti it comes from nyaya yomataura. We have never had that relationship yokuti tichitaura about these things. So the idea of love that I have in my head, or the idea of marriage, the idea of relationships, I get it from other people like my friends or from the TV that I watch. So those are the things that educate me in those areas. Then at the end of the day, I just feel like it's my right to choose whoever I want to engage with without any reference. And kana pane inonzi effect yataurwa nemwana. Zvikanzi I follow the example of that which groomed me. And it's not you. Saka when you are talking of relationships, when you are talking of marriage, I can't talk to you because we have never discussed it. Ndinoenda kuneva ndakadiscussa navo. Mungave mabhuku, ingave TV, angave my friends angu. I can open up to them and not to you on this issue. You are strangers. And this is the honest truth. Issue iripanapa ndeyekuti the reason why vana vedu cannot trust us on this issue, it is because we live a life yekuti we don't know what happens in life. Mudhara anorarama sezvinonzi anongoziva kuverenga newspaper nekurara. Haungatomboziva kuti mudhara uyu aitombohagwawo. Haungatomboziva kuti mudhara uyu anotoziva kuti chinonzi kukisa chii. Kana akagara aripo unoti ndasangana naJesu. Saka kuti nditaure nyaya idzi naJesu hatigone kunzwisisana. He has never lowered himself to my level. And when I make decision, I get information from people who I trust. And this is an issue of trust. Saka imimi kana mchinge makagara, the reason why vana vedu they fail my exams atakapasa, it is because they don't trust us. Period. And why? Pamzana pekuti kana imimi imbotorai kuti izvo makagara makatarisa sekuru vangu vakagara apa ungafunga kuti dzakambonyinga. Azviiti, you get the point. Dzinenge dzakangozvarwa dziri serious, dzikakura dziri serious, dzikangoroora. Saka by the end of the day haana zvaanoita sei, haana zvaanoziva. But
hazvireve kuti haana zvaanoziva. Mukatotora sekuru vangu ava mukagara navo pasi, vanokuudza mukomana achipinda umo. Because munoziva zvakaitika brain yemunhu yakafanana ne-cataloging machine. Munhu akapinda, vanogona kutoseparata kuti type E ndakamboiona kunyazura, type E tatinayo kuuniversity, type E tatinayo kumusha, type E tatinayo kuchitumbisa, type E tatinayo kuhighfields. Ukanzwa mai nababa vachiti mukomana handimuone zvakanaka, varongoreva kuti pavavhomora mafaira apinda mune risiriro. Saka chinenge chaakuitika ndechekuti iwe paunenge uchirarama, unenge uchirarama kuda kuvaprova wrong, but havaprovike wrong because John wanhasi ndiye John wazuru. Asi chinenge chichiitika manje ndechoti mubereki haagoni kugara newe pasi achikudza kuti ndaimboone girlfriend yakafanana neboyfriend yako. As simple as that. And isusu sevabereki, I don't know why we have failed to be friends with our children when we have invested so much in them. That's number one, and it's a relevant fact. And this is a challenge to us. Ndoda kukuudzai nhasi pano, hakuna mubereki akagara pasi nemwana wake akamuudza kuti mukomana anokiswa sei. But vanokisa. Zorevei, zoreva kuti izvo, if you do not provide the notes, someone will. So the lessons that you did not teach are being taught somewhere. And what is the objective? Number one. Number two. Iwo rumdika akondozviziva but pfungwa dzako dzinopanana moto. Anditika taura daughter. It's not a challenge to the parent. Anditika tiri kudiscussa ndosaka ndati tadiscussa because ndichavapo mukana yavo vakagara. We want to talk to them. Inini basically there is one thing that motivated me in life. My daughter. I used to be a youth leader way back. And during youth leader, I lost 2 of my young women. They all committed suicide. And one of them, aka committed suicide, aka fimbwa nemukomana, ndokumva amitiswa. Amitiswa ndokumva hanzi nevabereki kune nhumbu ndokwa unoenda. Saka aenda ikoko mukomana anga asingamude, but haana kumudza kuti handikude. So kwedu kwaive nerestaurant yainzi yekwaMakoni. Saka zvaaita ndezvekuti mukomana uyu aibva kubasa oenda nekubhawa, omwa doro, otora pfambi paMakoni, oenda nayo kumba, oti Nora waridza pasi, iye orara pamubhedha. Vomuka mangwana ovabikira tea, vomva vabuda vachienda. Until she could not take it anymore and she committed suicide. Chinondibhowa inini chinhu one, ndechekuti we spoke every day, we were friends, but we were not friendly enough to talk sense. If we were friends, we would have known things that are happening in Jerusalem. How could Nora take us by surprise? It is because there are relationships with limits, where we pretend to be together when we are not together, where we pretend to be in love when we are not in love. Zvakangofanana mukaenda parufu sechechi, muchinzi imwe nhengo yenyu yazvisungirira. Munogona kuparidza mukusvika kupi, but mumwoyo menyu munenge muchingoziva, we were together but not together. Ndo zviri kutaurwa panapa nevana kuti vabereki ndezvekuti let's build trust pavana vedu because ndevedu. They need to trust us to say when we say walk, it is, we don't have to check anything, it is walk. But if that trust is not there, then there is a problem. Chii chinotitadzisa kutaura zvinhu zviri simple zvatinoziva zvataitombodyskasa nevamwe mumadhomo. And the vabereki vazhinji, you know what? They are too good when mentoring other people's children and not theirs. Akashika kubasa, she is good. Akangari kuchkoro, she is good. The only people who are not benefiting from your being good are your children. Mwana wenyu nhasa akamitiswa, munomutorera demo. Mwana wepa next door akamitiswa, munomuti ndo zvinoita upenyu. Pick up your pieces and start all over again. This is what people do. They pretend to be objective when it does not affect them. But they are not objective kumba kwavo. They can forgive the whole world, save your husband. Forgive the whole world, save your daughter. Forgive the whole world, save your wife. People are prepared to forgive munhu anokata muroad, but cannot forgive mukadzi anonoka kuvhura gate.
And this is how we are. Where we live in pretense. Iro dura reruzivo riripo. Mwana wenyu ozokurova ine surprise. Yekunza zungairwa rekuti nyangwa achipinda pagedhi munoona kuti hapana zviripo. How could it be that such a fool did beat me to my child? When I was there and I was awake. And the problem inonetsa ndeyekuti my relationships ese anoitwa nevana anoranwa nemanotsi epfambi. That's the reason why munhu achikudza kuti kana mukomana nemusikana vakadanana, if there is no activity, hanzi the relationship yakapora. Manotsi ndeyepfambi. Asi iwe unenge wakagara mumba usina kumborara nemusikana wawakaroora, uchiziva kuti there could be love without involvement. Asi wakagara uri zii. Why is it that your side is not known but your side is known? Why pamusana pekuti izvo they discuss outside limits? Spirit of prophecy yomba yati every wrongdoing is a cry for help. Saka kana mwana akabuda munzira, unotoziva kuti panapa ndane mwana ari kubuda munzira. At least you can work on it. But if you decide not to know, you will never know. And mabereki vedu vazhinji mwana wangu vanoshandisa principle yekuti izvo not knowing about death prevents it from happening. Saka akanzwa kuti mbuya vake vari kurwara akasvika pamubhedha pasina munhu abvunze nesi, anogara pabhenji achiti pamwe vaendeswa kutheatre. Saka zvireva kuti munhu akafa kuma2 iwe ukaziva kuma8 asati afa. So by the end of the day, whether we like it or not, these are the things that our children are living in. And whether we like it or not, they have the information. And we should zero down, sit down and talk. Saka vanangu chandoda kukuudzai ndechichichi. Ndechekuti the thing that you imagine is alive somewhere. There is no need for you to imagine marriage because even your parents are married. So imagining things that are there is a problem. But what you need to do is you need to discuss with the married and ask them, does my imagination exist in the world of men? Because we all imagined. Ata imagine isusu taka inini ndiri panapa ndaitona imagination ndaiti Jesu afa ngekuuya ndisandarora. Inini personally pamusana pekuti ndaida kuzogeza nemukadzi. Hapana chinhu chandaifarira kuti izvo kugeza nemunhu tiri kugeza tiri mupfungwa dzangu dzakangozara kuti tichingororana tichingogeza tese. Ende kazhinji kacho you will find kuti izvo ndo tupfungwa turi mumunhu. Ende paunonoroora unonoroorwa pfungwa yako yakamira pakugeza. Ukanganwa kuti vanhu vanogeza 5 minutes. Kopa 24 hours, 23 hours, 55 minutes mune muchiitei. Kana mazopedza kugeza, even if mwanangu if I want nhasi ndoda kuti muende pasi mononyora list. Kuti when I marry, this is what I call a happy marriage. Then deduce it to time and say, all the activities that I have captured, how much time do they want? You realize one thing, it will be less than 1/10 of a day. And you don't have plan for the 90% of the day. And what the parents are there for is to tell you that a day will always be 24 hours. That's number 1. Number 2, vanangu. Ndichimanya nekuda kwenguva. Number 2, vana vangu, chandoda kuti ndikutaurirei. Ndechekuti kana une mubereki asingataurike naye, mumanikidze kutaura newe. Hakusi kuti haadi, haana kurerwa nenzira iyoyo. Inini baba vangu kuti asingagoni kugara pasi tichitaura nyaya. Inini ukandibvunza kubva pandakazvarwa kusvika pakafa mudhara wangu, ndikanzisanganisa time yatakataura nyaya nemudhara wangu, handibudi nyangwe ne20 minutes. Aingoti akasvika kumboti madya, toti ehe, zvonzi maguta, zvonzi ehe, zvonchienda unorara. Ndo discussion yataiita nemudhara wangu. Saka chinozoitika manje ndechinoti mwanangu manje, kana ndazove newangu mwana manje, remember ndaingobvunzwa kuti maita sei madya, maita sei maguta, chenda munoita sei munorara. Iwe unofunga kuti kana ndakuda kutaura newe ndotaurei. Hakusi kuti shungu dzekutaura newe handina,
hakuzi kuti shungu dzekutaura newe hadzipo, hazvisi kunzi handisi kuda kutaura newe, uye hazvireva kuti handina zvekutaura newe. Mwanangu, ndinenge ndinazvo, but the art is not there. Saka at times you could think kuti izvo no, ndakangozorora ndiri mandiri, nyamba hurema hwandikanda imomo. So if you don't come as my daughter and challenge me, automatically you think ndiri kure newe. Hakuna mubereki ari kure nemwana wake. Hapana. We may not express our feelings. We may not discuss some of these things because of the way we were raised, but we wish to discuss. Unfortunately, we can't. Ndozviripo. Saka we need to bridge that gap by doing what? By talking to your parents. Unoza ndorangarira mazuva ndaiti ndikati kune mwana wangu handei ndaigara ukweko ndoti handei kuZisco. Akapinda mumota taibva takanyarara kusvika kuZisco. But pande ndapinda naye mumota ndenge toda kuenda tese. Asi kuti ndichitanga kuti ndiri kuda kuti tiri kutaura nezvei. Nekuti mubereki arikuda kutry kuve selective where there is no selectivity iri kudiwa. You can discuss anything. Anything. Like for example, I know rimwe zuva ndaibva ukwekwe ndobva ndasvika pamarimba. Ndobva ndaona musikana anga aripo anga akapfeka hembe yaibata. Saka aiti paaicrossa road yaikwira nemuviri. Iyo mva aidzisa. Ofamba futi yokwira nemuviri omva aidzisa. Saka robot mva raita green. Asi mota dzakanonoka kusumuka. Haisi yangu ndega yakanonoka, inge sitombo ri pamberi. Mota ndobva dzanonoka kuti ase ndomba dzanonoka kusimuka. Ini ndomba ndachibvunza ndikati kose mota dzanonoka kusimuka zvikanzi hameno vari mberi, ndikati kunoti hameno vari mberi. Vanhu vese vakatarisa chii? Vakatarisa musikana uyu. It's in the human eye. Ende yoisa kubrain. Saka vanyangwe vanhu vasina kutaurirana ngatirege kunyeperana kuti hatina kuona. Tese taita sei? Tese taona tikafunga zvakasiyana. But unfortunately, we then do not communicate naturally what we have seen and learn lessons from it. Saka ndo pandaiudza mwana wangu ndichiti mwanangu unoziva kuti munhu akasapfeka zvakanaka anounza muyedzo wawaona uyu, asi kunyangwe iye asina kurarwa naye. Saka vanhu vanofunga kuti to be upright is to maintain your virginity, when in real life you have advertised and we are getting to buy it where it is being sold. Saka ari mu advertising department ne ari mu production makaita sei makafanana. Iwo rungodza vanhu kuti zvinhu izvi munozvida zviri kwakati, vari kwakati ndo vanobva vaprovide. Saka muri two munenge masiyana, then it's a point of discussion. Chii chandiri kuedza kutaura ndechekuti izvo tinoremerwa nekutaura, but there are issues to discuss. Ndosaka ndiri kuti panapa pamunobva manje nemubereki tangai kutaura. Ndosaka ndiri kutovhura platform yekutaura, because zvekutaura anani anazvo. Hapana chakamboipa kuti ubvunze baba wako kuti munoda kuti ndiroorwe nemakore mangani, because unoziva zvinoita mudhara wako. Mudhara wako arifunga kuti ucharoorwawo nemasters musina kumbotaura. Iye asitoziva kuti no, wakatotaura naJohn kamukatowirirana kuti uchingopedza A level ombva wakandwa mukicheni zvimwe uzozviona mberi. Iye akagara nokuti abhadhara fees ari kufunga kuti izoka by osmosis you are going to capture what is in his mind. Nyamba osmosis haiite sei apa haishande. Unfortunately, we live in a world where people pretend to believe kuti things will happen because we want them to happen. Zvinobatsirei nhai sekuru kuti unonamatira kuti mwana wangu ndoda kuti azoroorwa akura iwe usina kumudza. Ndoda kuudza mudhara ari kudenga kumuripota kawo. Hauripote munhu wausina kutaurirana naye. Munhu anotozoripotwa munhu wawataura naye mukatadza kuita sei? Mukatadza kuirirana. And some of the issues that we consider to be prayer is not prayer. Ndosaka Bible richiti train up a child in the way that he should go. Bible hariti izvo. Unonzwa vanhu vachiti vana vamazuvano vanonetsa. Taakutoita vekunamatira. Wakuda kuwadzosera kuna Mwari akapa iwe kuti uite teacher. It doesn't work like that. Number 3, vanangu, ndoda kuti mubate chinhu ichi. Ndechekuti I would prefer kuti murasike nezvinhu zvamaronga kwete zvamakarongerwa. Haikona kurana chinhu nemanotsi evamwe. Inini I wouldn't mind munhu anotsvuta mbanje dzaarima.
ndedzangu dzandakarima, ndedzangu dzandakadii, zviri nani pane dziri kungotengeswa pambari. Unoza zvakafanana nemwanangu kuti izoka, you are in a relationship because everyone is in a relationship. It's not your relationship. Hauna relationship. But if you are in a relationship because you have made a decision to be in a relationship, then you are in a relationship. Inini I wouldn't mind mwanangu mukomana akauya achikomplaina kuti izo makisirwa andinoitwa newe anondiconfuse panoti ndiwori ukiswa. I wouldn't mind. I wouldn't mind mwanangu a scenario whereby unorepwa pane kuenda kunobika kumba kwemukomana. And then I wouldn't mind mwanangu kuti uinvite mukomana omutengera pizza pane kuti uinvite wotengerwa pizza. Pamusana pekuti izo, you view someone in the eyes of pizza when he does not bake pizza. And hakuna chinhu chakangonaka sekuudza munhu kuti ini ndakatosvika, hauna kwauri kundisvitsa, ndoda kungoona kuti could it be a viable partnership. But unfortunately you guys, you do not do it. Chamunoita ndechekuti you are being driven by a relationship rather than driving a relationship. You can't say no. You can't say I am busy. You can't say this is enough. You can't say I don't like this. You can't even pretend not to be in love. That's the reason why uchimuka utora umbrella utanga kufamba usina kwaupenda. Marketing yourself and you won't get serious bias. Number 4 vanangu chandoda kukuudzai nhasi tiri pamusangano uri pano ndepekuti relationship yese inoitwa nemunhu iri physical will get nowhere. Why pamusana pekuti you have bribed yourself into a relationship? You are not staying there because you are in love, but you are fond of the services. This is the reason why mukada kuve honest neni ndeyekuti vazhinji venyu nyange mukachinja nzvimbo haugoni kugara usina mukomana. Pamusana pekuti what you require are the activities of a relationship, not a relationship. Number 5, that's why most of you are in promiscuous relationships. Yet not a promiscuous relationship haisi yevanhu vavata, ipoto yagadzwa pamoto vanhu vasina hupfu. Any relationship that you cannot objectively explain is promiscuity. Waraiti mirai mti kubvunzei vanangu iwewe uripo wakaenda kuchikoro. Nemunini wako ndeuyu. Uya mangwana makuseni utaura kuti yes, now I have a boyfriend. What would you do? Munini wako. You don't even know until you will be confused. Ko iwe? Good. We are not bogara pasi achimubvunza. Anditi treseka vanosiyana rekandibvunze muningina wangu ari kuseru ambva auya kanzvadzi kako aka kari grade 1 kuti budi this is my boyfriend. How would you take it? Unomubvunza andika umbva kupanza yake mubva mati no it's bo. Uri kubata pandiri kutaura ka issue yandiri kutaura panapa ndeyekuti izvo you cannot expect this to happen. Why? Because it's not objective. This is the reason why your parent is questioning your relationship. He is not questioning maturity, he is questioning objectivity. Why? And any relationship that is not objective will lead to sin. Chekupedzisira. Kara kupasi daughter. Thanks love. Chekupedzisira vana vangu chandoda kukuudzai chamusingafe makaudzwa ndechekuti ukadanana nemukomana akadanana nevasikana vakawanda iwewe usati wambodanana nemukomana wazviomesera. Pamusana pekuti wajamba grade 1 unonopinzwa muform 4 straight ende unenge uchistruggle. Unoziva kunonzi kustruggle ndiwo unenge uchistruggle because you are not sure uri kudanana namaster of the game. And iwewe uchangosvika uri wemabhuza. You get the point ka? Saka by the end of the day chaanoitaka anokuguruma. Saka pamunenge muri yamuri kuti relationship is a scenario whereby you are being groomed to be who you are not.
handina kuti vakomana vane kambodanana nevasikana vakaipa ndavadana nevane experience inoenderana. Pamusana pekuti mwanangu ndoda kukudza chinhu 1, ukapinda mumota mangu inini mazuva ese ndichikuda iwewe unopesira wandida, because I will create an environment that you cannot resist. Saka musafunge kuti vanopfimbwa nevadhara vakapusa vakapinda pascenario vasina kuziva kuti ndiwo mavave. The only way yaunoita ndeyekuti izvo, if you are afraid of drowning, stay away from the waters, nyangwe iri mukapu. Ngoza kuti nini pane mvura handiite sei handisvike. Saka ukadaro you will find kuti you protect yourself more than anyone else. Saka zvinhu zviripo ndezvekuti Paul anototaura kuti uchenjerewo unoti ndinomira kuti uregedze kuwa. Why? Pamusana pekuti as soon as you walk in, I'm telling you, you are going to drown. The reason why our marriages are failing, it is because we are not taking notes from vanhu vanoziva. Baba vako vanogona kunge vakaroora wrong according to you, but yaimbove right. Chaunofanirwa kunzwisisa ndechekuti yakaita right ikazoita wrong sei, because yako right inogona kuzoitawo futi chii wrong. This is the reason why our parents are there. They are there to mentor us. They are there to help us. Anenge akadhakwa zvake, but usafunga kuti akadhakwa pfungwa mbva dzatosara mumasese. Akadhakwa but pfungwa dzichirimo. Ndokukumbirai vana vangu, build relationships with your parents. And I also beg you parents, be closer to your children. It's a lot of sacrifice, but it must be done. A hell lot of sacrifice, but it must be done. I repeat, it's a hell lot of sacrifice, but it must be done. Ndoda kuti izvo vanoti inini nemudhara wangu tinonyatsotaura dzese sumukai. Jehovha ngaakudzwe. Vanoti inini namai vangu tinonyatsotaura dzese sumukai. Ndakuchuyo vanotiwo inini nevana vangu tinonyatsotaura dzese, handigone kuti nditi sumukai. Mama pabataka handidi kuti nditi sumukai because handidi kuti tipe chipo chekunyepa, because hazvizoita kuti ndirambe ndakagara kana uyo aita sei asumuka ndinopesiro ndasumuka. Vanangu ndoda kukuudzai chinhu 1, makakomborerwa. Kana uchinge une chikomborero, use it. And I repeat, it's a blessing that many miss. It's a blessing. Yausingagone kumeasure the value, but blessed are they. I am telling you, you know things that your mother never knew at your age. Why? Because she has been too good to you. This is my prayer. Do not divert even 1 centimeter. Unamatire izvozvo paunorara, unamatire izvozvo paunomuka, kuti you have got a mentor who is doing her job. Kune vasina vabereki, kune vanotaura navo, kune vasina vabereki vanogara pasi navo. This is the reason why there is this big family that we call church. When I am standing here, I represent your father. When I am standing here, I represent your mother. Listen. Ndakuda kunamata hangu ndokumbira kuti sangano rese dei ringasumuka. Ndakuchitaura na baba mukuru wangu. Mukoma, munganzwe sei kuti muri kupinda chechi neni? Ndakuda kunamata. And whatever I'm going to say must be taken seriously. Munganzwe sei kuti muri kupinda chechi neni? Ini ndine mwanakomana, imi mune mwanasikana. And you spend a lot of time talking and grooming your daughter. And I spend no time talking and grooming my son. When my son is the only person who is available to marry your daughter, how do you feel? Zvinorwadziwa. And this is what this church is doing.
where other people are doing a good job and other people are not doing anything, where other people are training and other people are not training, where other people are grooming and other people are not grooming, where other people are praying and other people are not praying. Do you think kuti kune munhu achareza mwana to be abused by your son? Do you think kuti pane munhu achareza mwana to be beaten by your child? Hazvisenze zvichidaro. We can kana ini ndareza mwana haafanirwe kuita short change mwana womwe munhu. We should learn to trust each other. That is the reason why we say roorana ive matongo. Ndosaka tichiti chiedza nerima hazvidyidzane. We encourage vana kuroorana within the system, but the system is rotten. Munhu anocheuka ku left, there is no one. Ocheuka to the right, there is no one. Otarisa kumberi, there is no one. Otarisa kumasure, there is no one. Because there is a parent who just decided to buy televisions and everything else and was absent in this child's life. Kana tabereka vana, you are also urukuru. Kana uchirera musikana, urukurera muroro womwe munhu. Urukurera maive womwe munhu. Urukurera mukadzi womwe munhu. Usafunga kuti zvinogumira mumba kwako. You are not training for your place, you are training for the heavenly kingdom. Saka kune vanhu vachauya vachigara pasi, vachifunga kuti they are buying material when you are selling empty bottles. All we need to do is to be serious when we do this job. Hakuna mwana anoseva mari uchiti ndiri kubvisa pfuma uchitsvairira mararamba. Marara akaitwa sei akacreatwa nevamwe vanhu vaikama musoro vachiuya kuchechi vakapfeka tie. We don't work like that. We mustn't let down other people's children. Tozopedzera taane tsumo yekuti zviuya zviwanane zvekuti mwana mukatarisa vana vedu vazhinji vechisavadha vakaenda vakanorora kunze, ivo vakaenda kubhawa, vakadzi ndo vavakasiya muno. Why? 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 Ruku kubvunza tikati sumudzai maoko, vakanga vasiri vanhu vechechi, vakaunzwa nemunhu aiti ndiri wechechi, vakawanda muno vanosumudza maoko. Munhu wacho ari kupi? Ari kubhawa, achimhanyisana nemadress, achimhanyisana nevasikana. Why? Because someone did not teach him to be responsible. And this is what I am challenging this church to do today. Train up your child in the way he should go. And when he is old, he is not going to depart from it. Imboimagine yamuchechi munogona kunge mune munhu atori mudepression nemunhu ari kunetsa. Munogona kunge mune munhu asiri kurara nemunhu ari kunetsa akarerwa neumwe mubereki anofamba, anofema mweya, anodya achiguta. It's not fair. It's not fair. It's not fair. And I repeat, it's not fair. It's not fair. We need to be fair. We need to be fair. And the fairness yakatinakira tese. Ndokukumbirai nemweya washi. And ndoramba ndichidzokorora vabereki. Let's do our job. Vabereki, let's do our job. And ndodzokorora vabereki. It's better to fail in a course destined to win than to win by default. Let's sit down and talk. Master, the tempest is raging, the billows are tossing high, the sky is a shadow with darkness, no shelter, no help is nigh. Carest them not that we perish, against the lions sleep, when each moment so many is burning, ever in the every deep. The winds and the west shall obey my will. Peace, oh peace, be still. Weather the wrath of the storm to see. No demon, no man, no whatever it be. No water can swallow the ship when us. The master of ocean, they made the sky. They all shall simply obey my will. Peace, be still. Oh, peace, be still. They all shall simply obey my will. Peace, peace, be still. Tenti kucha kwazopera, chese chazosorora, nenyanza yazoteramira, engara zova petko, chimiranyi mununduri, musa
tasvika kumahombekombe tizorore ikweyo mananda anonditserera nyarara kana kushatirwa kwenyanza mashavi kana vanhu kana chini mvura inganyudzi ngarava munatenzi wenyanza nepasi zvese zvichanditeerera nyarara nyarara zvese zvichanditeerera